Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Kembali bersama kami di Ship of Art. Dan kali ini saya ditemani bersama dengan dua kawan saya, yaitu Anik dan juga Kelina. Hello guys. Dan sekarang kita akan membincangkan mengenai mental health, suatu isu atau topik yang banyak dibincangkan oleh anak-anak muda sekarang. Itu suatu topik yang sangat kontroversial. Ada yang bilang bahwa ini adalah topik yang benar-benar di-overrated atau terlalu dilebih-lebihkan. Ada yang bilang bahwa ini adalah suatu perkara yang serius. Jadi inilah hal yang kita akan bincangkan dengan santai saat ini. Jadi ayo silakan, mari kita mulai perbincangannya. Anik, mungkin karena kamu punya background dokter, kamu masih mengenai soal mental health begini. Jadi menurut perspektif kamu, apakah isu ini? Dan juga dengan para remaja saat ini, apa kaitannya dan apa yang harus lebih dibenahi lagi oleh para pemuda? You start with definition though, right? Ya, definisikan. Yeah, sure. Dan definisi mental health kan, kesihatan mental kita boleh bahagikan kepada a few categories. For some people, mental health melibatkan sakit yang pathological. Kiranya memang kalau dari segi medik, bila kita buat several testing itu memang something yang kita boleh identify by doing lab test or by bila pergi hospital apa semua tu. And then there is another category where mental health kita definisikan sebagai satu perkara yang orang rasa macam satu topik yang tabu. It's dengan the baseline of people being sad or being mentally unstable, just tak ada sebarang punca. Di dalam dunia medical kita panggil sebagai idiopathic. Idiopathic bermaksud kita tak tahu kenapa. Suddenly someone itu rasa murung, someone itu rasa sedih secara tiba-tiba. So we have that two categories. Secara patologinya, alhamdulillah, saya rasa dalam negara Malaysia dan juga di negara Indonesia diterima secara baik, seperti penyakit-penyakit macam schizophrenia, schizophreniform, delusions, delirium. Itu penyakit-penyakit yang kita boleh kategorikan di dalam kategori medical, di mana kalau hadir diri dekat hospital kita boleh identify. Tapi isu yang kita ada sekarang ni, isu yang SOT ingin highlightkan malam ini adalah the other category, where mental health adalah something orang consider a tabu topic, satu topik yang macam tak boleh bincang, or satu topik yang orang rasa tak ada apa-apa. Dalam dunia orang Islam mungkin orang akan cakap ini mungkin lemah imannya sebab tu ada masalah mental ni. So jadi that's one of the few things yang kita nak tackle malam ini, and that's the baseline, the definition of mental health. So that's what we want to talk about lah tonight. Ya betul. Juga ini topik yang bisa dibilang di zaman media sekarang ya. Media sangat berkembang dan orang bisa dengan mudah berekspresikan diri mereka di social media. Dan kebanyakan orang jika mereka ada mental health issue atau mereka sedang depressed atau apa, mereka pasti mengekspresikannya di social media. Jadi ini suatu hal yang bisa dibilang ada dua pro dan kontra, pros and cons. Ada orang yang bilang kamu ini berlebihan, begitu saja sudah harus di-post, begitu saja kamu sudah lemah. Ada yang bilang bahwa orang seperti begini harusnya ini adalah yang biasa, harusnya kita mendampinginya, kita menemaninya begitu. Jadi ada dua perspektif yang berbeda. Ada yang bilang bahwa hal seperti begini tidak sepatutnya di-post atau dibesar-besarkan. Ada yang bilang bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama anak muda zaman sekarang kan banyak isu yang kita hadapi, terutama di saat COVID-19 ini. Kelina, menurut kamu bagaimana? Well, I don't know, it's a good definition what I said just now, but before this, through my experience, I don't know if it's I have kind of a depression or something like that. I don't know, I don't know how to diagnose myself. So when you search on the internet, and the kind of definition that you will get is mental health is about emotional well-being, also psychological, and then also your social well-being. And then what's interesting is that when you kind of see the symptom, like the article in the internet, when you see the symptom is quite general. It's hard to what do you call that, one of the the symptom is
it's like you're not getting enough sleep and things like that, but it's like too general, you know what I mean? And then Yes. and in my opinion, I think like this kind of like topic should be, you know, we should talk about it, you know, because like most of us, like a lot of people are like going through something, you know, like are going through something. Yeah. And even Yeah. when I read from the, you know, the data from WHO, they say like, I don't know like how many, it's like it's so shockingly like so many people are like facing like mental health issues, like having this kind of like mental illness, or I don't know, I'm not really quite, you know, understand about mental health yet. But then I think it's so important for us to like talk about it, like how to cope about it, how to have like a coping mechanism for you to like for you to cope, you know, like if you're having a depression or something. That's just my opinion. Kalau tidak salah, aku pernah baca berita 3 bulan yang lalu bahwa di Malaysia angka suicide atau bunuh diri meningkat drastis. Kalau tidak salah ada ratusan orang. Any comments on that? Well, that's one of the things that we have in Malaysia adalah, you know, aku rasa macam itu satu perkara yang kita boleh identify as a generational gap, di mana young people, orang muda lagi aware tentang the importance of mental health. Macam I think the statistics that orang Malaysia ada sekarang, I think in 2015, generally out of Malaysians 1/3 people ada considered to have mental health issues. And another study in 2017, out of anak-anak kecil, anak-anak sekolah menengah, 1/10 daripada student semua ada like a general stress. And then another 1 out of 10 students ada general anxiety. And then around 2 out of 5 of each Malaysian students ada depression. And 2 out of 5. 2 out of 5, 2 out of every 5 Malaysians, I mean Malaysian students dalam umur 13 ke 17 ada depression. And then when another study was done, out of all these Malaysian adolescents lah, kira secara amnya kita boleh panggil Malaysian adolescents, around 10% of them ada suicidal ideation, meaning pernah berfikir tentang membunuh diri. And out of this general population, around 6% of Malaysian adolescents pernah mencuba untuk bunuh diri. You know, even beyond the age of 18 tahun, I think the statistics like it's about 2.3% out of, you know, the people lebih daripada umur 18 tahun ada depression. So one of the things yang menjadi isu sekarang ni adalah actually acknowledging the state of our mental health. Disebabkan kita rasa takut untuk berbincang tentang kesihatan mental, disebabkan kita rasa macam tak boleh, orang tak bercakap pasal mental health, you know. Whenever kita bercakap tentang mental health, benda tu jadi macam orang, other people will judge you, other people cannot accept. Shame also, like, you know. Other people akan, that's a very good word, you know, shaming the people who when they are simply trying to express themselves, when they are simply trying to be honest, when they are simply trying to be transparent with their condition, but the backlash is there, and we cannot understand why, we cannot identify why, besides the fact that people still have that sort of mindsets, you know. Even alhamdulillah, even for Malaysia, even in Indonesia, wujud organisasi and even struktur sistem negara di mana kita cuba tackle masalah-masalah ini. Tapi the reality is most of this struktur system is more to curing, is more to managing, not prevention. So those are few of the problems that we have, and even the idea of having mental health issues, somehow, you know, even our own parents consider it to be something like very wrong, you know. Betul. There's no space. Jarang
jarang orang membicarakan mental health dengan orang tuanya sendiri, apalagi sama teman-teman di luar. Dan kebanyakan orang yang commit suicide yang tadi statistik yang dikasih tahu sama Anik, kebanyakan laki-laki yang mengalami itu, yang akhirnya berpikir untuk suicide dan melaksanakan itu. Kebanyakan laki-laki begitu, karena memang di antara laki-laki kita pikir bahwa itu tidak macho, that is not manly, that is not masculine. Like mental anxiety is only for the feminine begitu. Jadi mindset seperti begini haruslah yang sebetulnya dihilangkan ataupun harus diambil kiralah oleh banyak pihak. Is that the reason why we don't know how to support, like don't know how to deal with, let's say if we have friends or family yang have this kind of like maybe stress, we don't know how to diagnose, right? So it's so hard for us to even help, you know what I mean? Like what should we do if let's say like one of our friend like, and it's like, oh, you know what, like I wanted suicide, like we don't know what to do, you know what I mean? We don't know how to respond to that. Like that's one of the things I think. Yeah, that's also one of the things that we continuously consider, apa yang kita boleh buat untuk kawan-kawan and teman keluarga kita yang menghadap this sort of situation kan. One of the things yang menjadi, for me personally lah, menjadi masalah, the fact that orang rasa being sad is wrong. There's nothing wrong with being sad. There is no hope outside of that space that we have, for emotional reasoning. The fact that we cry, the fact that we feel sad, the fact that sometimes we feel down is just evidence for us being human. There's nothing wrong with being sad. You have to honor and respect the struggle of our emotions. To know where you are and to acknowledge, kita sedang berada di dalam situasi ini. That's courage. Itu satu benda yang berani, satu benda yang betul-betul orang kata courageous, to actually understand and know where you are. And it's actually and the one thing that people have to understand is that it's actually okay to be there. Memang tiada sebarang masalah. The main point that you have to know the importance of being honest to yourself and to other people. So yeah. Tapi apakah generasi ini yang sekarang memang sedang banyaklah isu mengenai mental health, ataukah generasi sebelum-sebelumnya mereka lebih tahu bagaimana cara cope dengan jika mereka punya mental health, atau apakah ini adalah suatu masalah untuk generasi kita sekarang yang memang isu ini sangat besar begitu dan jadi suatu yang tabu di zaman ini. Di zaman yang sebelumnya kayaknya bisa dibilang orang lebih cope kepada situasi ini, tapi di zaman ini seperti suatu hal yang entah mengapa seperti sangat besar dan tidak dibicarakan. Kalaupun dibicarakan ya tidak banyak orang yang akan mendapatkan akses kepada pengetahuan itu. Jadi it's still complicated, dan di sini ya kita membicarakannya supaya kita sama-sama tahu apa yang langkahnya gitu kan ya. Supaya kita ada awareness begitu bahwa ya seperti yang Adik bilang tadi, it's normal to be sad begitu. Namun tentunya ya kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang tidak buat kamu sad. That's the most important menurut aku. Karina, you have any more takes? I mean, like, I don't know. I mean, like, do you guys ever like pernah dengar like people say like, like this generation is like generation in strawberry, like very delicate, you know what I mean? When they like the other generation. So that's one of the arguments. They're like, but it was so funny actually. Like, I don't know. I just think that it's like very ridiculous to like, to make that kind of comparison. Yeah. Aku rasa that generational gap that exists kan, macam aku sebut awal-awal tu. Statement yang Ehsan bagi tadi kan, it's a very good observational statement tau. Kenapa orang-orang dulu macam kurang dengan masalah ni bila kita bandingkan dengan orang-orang our generation. One of the things yang kita boleh acknowledge is that the access and the dunia itself, the dunia yang we are living in right now, it's a very different world. The access to information that we have, the exposure that we may make, orang dulu tak ada telefon. Sekarang ni, last time people want to be liked by the person that is in front of them, but now there's this status where you want to be liked by 16,000 people. So that's one of the things yang kita tak nampak. That's why orang tu macam cakap apalah, benda kecil pun nak rasa sedih, and that's a very wrong thing to say. You cannot
put a metric of measurement towards how a person feels. Jadi salah satu perkara yang kita kena acknowledge adalah dunia kian berubah, dunia kian berevolusi lah katanya kan. Berevolusi untuk menjadi, you can say that it's a whole different world. That's why I say the span of attention that we have, the things that are going on around us, semuanya sudah berbeza. Dulu mungkin sekitarnya ada kawan-kawan, keluarga, teman-teman di sekolah, guru. Tapi sekarang macam sekarang lah. Do you think 50 years ago kita boleh buat podcast where someone is in Semenanjung, Malaysia, someone is in Sabah, someone is in Jakarta, Indonesia? The span of attention and the possibility and the access that we have is totally different sekarang. So jadi precipitating faktor-faktor yang mampu menjadi benih kepada masalah ini lebih banyak sekarang berbanding dengan dulu. Betul. Jadi that's one of the things yang mungkin jadi bila kita tanya kenapa, yes, kita tak boleh nak cakap macam ni sebab kita tak tahu. As I said tadi, benda tu idiopathic. We can't exactly say things are like this now is because of like that. It's better for us to embrace the situation and make the best out of it. Okay, so I would like to take this chance. Like, I believe that all of us like have been through like stress and like like some sort of like stress in our life. So like maybe we can share like how we can cope, like how you guys cope with like stress and all that. You know what I mean? Like everyone has their own like coping mechanism. You know what I mean? So like for you, Elena, how? What about if you start, ladies first? Well, I start to like journaling, and I start to like write down what are the things that I can control and what are the things that I cannot control. So I just focus on the thing that I can control. You know what I mean? Like other people's perceptions, and then all the things that is out of my control, I will not be focusing on that. But that's one of the thing. That's one of like how I organize my emotion, or like manage it like in a way. That's one of it. So how about you guys? Kalau aku sih seperti yang kamu bilang, ada yang kita control, ada yang tidak bisa kita control. Dan satu hal yang aku tahu adalah satu quote lah yang sangat ada di benak aku. Please all and you will please none. Kalau kamu ingin semua orang senang dengan kamu, tidak mungkin. It won't happen. Pasti akan ada yang tidak suka, ada yang tidak mendukung dan lain-lain. Jadi itu adalah hal yang normal menurut aku sekarang. Dan aku terus menanamkan itu. Jadi jika ada yang benci sama aku, ada yang punya perasaan apa, ya itu tidak akan buat aku down ya. It's something normal begitu. Dan aku sendiri bisa dibilang aku tidak pernah seperti ngomong sama orang mengenai masalahku. Tapi aku lebih kepada approach agama. Jadi aku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca buku-buku dan lain-lain. Itu yang membuat hatiku merasa damai. Dan jika aku bicara sama orang, ya pasti mengenai hal-hal yang bisa buat pikiran aku tidak memikirkan hal-hal itu lagi. Tentu banyak ya, terutama di quarter life ini. Orang sebut quarter life crisis. Tapi alhamdulillah aku bisa cope dengan itu, dan ya bahagia-bahagia saja, bersyukur dengan apa yang ada. Begitu. Kalau Anik? Well, aku rasa my coping mechanism is like dua dimensi lah. Satu, yang macam Ehsan kata, something yang kita boleh utilize agama. Sebab kita tahu agama itu adalah salah satu tiang pegangan harapan, ya kan? Walaupun agama itu bukan satu sebab untuk someone itu gembira, tapi kita mampu berpegang kepada agama untuk sebagai satu sinar harapan lah. Sebab one of the things that the importance of religion is to have a hierarchy of values. Because one thing you have to realize about religion, just because, let's say for us like Ihsan, just because we are Muslim does not mean that we won't be sad. You know? Yeah, so that's one of the things that we need to remember, the importance of religion, regardless of what religion you are in. Sama ada kamu Islam, Kristen atau apa-apa, it's very important to have a hierarchy of value. Sebab I think one of the ways that we can define mental instability is a very chaotic mind. So the fact that kita ada satu hierarchy of values mampu membantu kita untuk lebih
organize kita punya minda. And another dimension is self-acknowledgement. Self-acknowledgement of how I'm feeling. Aku sedang berperasaan begini. How is this going to affect my daily routine? Meditating, just keeping quiet. Sometimes orang kata emosi ini kena express, kan? Which is very important. Whenever you are feeling something, whenever you're feeling something, does not mean that you have to keep quiet. Maksudnya Are we still on? Saya zoom ini dia betul. Still on or not? Kok nggak mati? Nick. No, anyway, I'm gonna give you one statement. Are you guys ready? Yeah. And this is for everyone who is listening, whoever that is watching. This is for you guys. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. So it's very important. It's very important for you guys to acknowledge how you're feeling. Sebab regardless of apa orang lain kata tentang sama ada kau sedih ni sebabnya macam tak masuk akal ataupun kamu ni sajalah melebih, kan? One thing that I would like everyone to know is that every single piece of your emotion, every single detail of your emotions are valid. Regardless of situasinya apa, your emosi, apa yang sedang kamu rasai, apa semua itu semuanya valid. You're sad, you're happy, you're angry, it's valid. You believe in yourself, you identify with yourself how you're feeling, and you act from that moment on. Sebab orang kata kadang-kadang bila kita rasa marah kan, angry, doesn't mean that we have to scream, doesn't mean that we have to menjerit. That's not anger. Anger is an emotion where you sendiri boleh faham and you can express it in your own way, regardless of apa orang lain cakap. Anda mampu mengekspresikan perasaan anda dengan cara anda yang tersendiri. And that's not a conversation for you to have with any other person. It's just between you and yourself, and it's just for yourself to identify. And aku rasa itulah salah satu benda yang orang perlu faham. Yes. Bagus sekali statementnya. Dan tentunya identify itu, pastikan kamu juga ada knowledge mengenai itu. Baik itu ya agama ataupun hal-hal yang memberikan pencerahan kepada kita. Dan sepertinya suatu hal yang message dari aku ya, kalau ingin mencari kemuliaan, carilah di tempat yang benar. Ya, berarti jika kamu ada mental health atau apa, jangan pergi ke tempat-tempat yang salah. Jangan pergi kepada orang-orang yang salah. Itu tidak akan memperbaiki keadaan. Ada orang mental health akhirnya apa? Beralih kepada obat-obatan yang terlarang ataupun alkohol atau apa-apa. Dan itu they will not fix the problem. Kalau ingin mencari kemuliaan, maka carilah di tempat yang baik. Atau berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Apa itu ya, insya Allah ya petunjuk atau hidayah akan diberikan kepada kita. Karena yang di atas sana lah, Allah lah yang memutar balik keadaan seseorang. Kita hanya harus berusaha. Dan jika kita membutuhkan berusaha, ya insya Allah akan mendapatkan petunjuknya. Itu menurut aku, jika dikaitkan dengan agama. Ya, Kelina, any last message for you? That's great, guys. I mean, like, nothing. I just I think that we like if we have a wound, we will treat the wound. So basically, we have to treat our emotional well-being like we treat a wound. It's just how I feel. Like, yeah, it's so like what Anik said. It's so important to like understand yourself. Like, understand on how you can manage your emotions and things in life, because definitely like mental health issues definitely like will affect the way you act on certain things, affects your relationship with people around you, and like I think like can affect your entire life, you know what I mean? So yeah. Dan Kelina, berkenaan wounds tadi, it's a great sharing, by the way. Berkenaan wounds tadi atau luka. Jika kita ada luka di tangan atau luka yang besar, tisu yang akan hadir adalah tisu yang lebih kuat ya kan ya. Betul. Something more stronger, something yang cover lebih kuat lagi. Jadi wounds actually much stronger. Jadi ya, hadapi, deal with it,
tapi deal with it in a good way. Begitulah jadinya. Jadi mungkin itu saja daripada kita, sudah 30 menit ya atau 20 menit lebih. Mungkin kita tutup di sini saja, dan tentunya mungkin mental health ada suatu isu yang bisa kita bahas ke depannya lagi. Mungkin dengan lebih spesifik lagi supaya kita bisa, karena topik ini tentunya sangat besar dan tentunya semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Baik, terima kasih. Sekian dari Shape of Thought. Jika kalian ada komen ataupun ada pendapat, silakan di comment section kita. Dan terima kasih banyak. Like, subscribe, and peace. Seperti itu aja. Okay, thank you guys. Thank you guys. Thank you.